Karibu katika practical number 2 ya database programming. Kwenye practical hii number 2 tutajifunza table association au namna ya kutengeneza relationship katika table kwa kutumia constraint mbili. Ya kwanza ni primary key, ya pili ni foreign key. Lakini mwisho kabisa tutajifunza database constraint pale ambapo una delete data, una update data na una insert data katika table. Lakini pia tutajifunza namna ya kuforce referential target katika table. Unapofanya relationship au unafanya table association baina ya table mbili, cha msingi cha kuzingatia ni full participation na partial participation. Kwa mfano, na table ya department ambayo tulitengeneza kwenye practical number 1 na table ya employee. Hizi table mbili zina relationship au kuna mahusiano. Kuna mahusiano kati ya department na employee, au unaweza kusema kwamba employee yupo kwenye department, kwa ipo relationship. Baada ya kugundua kwamba ipo relationship, swali ni kwamba ni table ipi itakuwa na primary key na table ipi itakuwa na foreign key, au ni table ipi itakuwa ni mother table yenye primary key na table ipi itakuwa ni child table yenye foreign key. Kuweza kugundua au kujibu swali hilo ni kwamba unaangalia full participation na partial participation. Hii ikiwa na maana kwamba ni table ipi ina participate kwa mwenzie fully na table ipi ina participate kwa mwenzie partially. Suppose kwamba nachukua primary key kwenye table ya department na naleta katika table ya employee kwa foreign key. Je, nipo sahihi? Au nachukua primary key kutoka katika table ya employee na ipeleka katika table ya department kuwa kama foreign key. Je, hiyo ni sahihi? Yupi anatoka kwenda kwa mwenzie kwa foreign key? Hilo ni swali la kujiuliza. So kujibu swali hilo ndo concept ni kwamba unaangalia ni nani ana participate kwa mwenzake fully. Participation ina maana gani? Full participation ni kwamba kila record itakuwa added kwenye table ya employee itakuwa na department. Kila record itakayokuwa added kwenye table ya employee itakuwa assigned na department. Hii ikiwa na maana kwamba kila employee atakayekuwa registered atawekwa katika department. Kila employee atakuwa kwenye department. Lakini sio lazima kila department kuwa na employee. Mfano, unaweza kuwa na department mbili katika taasisi. Department ya human resource na department ya marketing. Lakini sio lazima uwe na column hapa. Hiyo column ambayo itakuwa ni employee ID, sio lazima. Kwa hiyo unajikuta kwamba hii table ya department ina participate partially katika table ya employee. Hai participate moja kwa moja kwa sababu sio lazima kwenye table ya department kuwe na employee. Ila ni lazima katika table ya employee kuwe na department. Kila employee atakuwa registered na department. Kwa hiyo table ya employee ina participate fully kwenye table ya department. Ile table ambayo ina participate fully kwenye table ya mwenzie, hiyo itakuwa ni child table. Na ile table ambayo ina participate partial, hiyo itakuwa ni mother table. Kwa kesi ya namna hiyo basi, hii table ya employee itakuwa na foreign key. Moja kanuni ya foreign key ni primary key kutoka katika mother table. Key ambayo inatumika kuonyesha relationship baina ya table mbili. Relationship inaweza kuwa ni one to one, one to many au many to many. Ili kutengeneza relationship katika table ya employee, unatengeneza column ambayo itakuwa ni foreign key yenye data type na ambayo ina sifa ya kuwa foreign key. Kwa kesi ya namna hiyo basi, hapa kuna department ID na department name. Nita-add column kwenye table employee, nitaipa jina la department, kisha nitaifanya kuwa foreign key. Tayari department imeshakuwa added. Kwa nitakuja nitasema foreign key, kisha nitaweka bracket, kisha nitaitaja hiyo column ambayo ni department. Kisha nitaweka reference kwamba foreign key ni primary key ya kwenye table ambayo ni mother. Kwa references ina maana kwamba naitaja sasa hiyo column kwenye mother table. References ni department schema inafanya reference
kwenye department ID. Kinachofuata katika hatua hii ni referential integrity. Database constraint. Database constraint inaeleza kwamba deletion kwenye mother table ni impossible. Nikishafanya kitu kama hichi, hapa tayari nimeshatengeneza relationship. Siruhusiwi kufuta data katika table ya department. Siruhusiwi kufuta department wakati department inatumika katika table ya employee. Kwa deletion kwenye mother table yenye primary key ni impossible kwa sababu data inatumika katika child table kuonyesha relationship. Maelezo undani zaidi na practical za undani zaidi yatapatikana katika practical za mbele. Update kwenye mother table ni possible. Ninaweza nika update department, lakini haita reflect katika table ya employee, haita update katika table ya employee. Insertion katika mother table ni possible. Unaweza kuinsert data katika department wala hakuna shida yoyote. Vipi katika child table? Deletion kwenye child table ni possible, lakini haita delete data katika mother table. Nikidelete department kwenye employee, haita delete hiyo department kwenye department table. Update kwenye child table ni possible. Ninaweza nika update department, lakini haita reflect katika table ya department, haita update wala kubadilisha. Insertion katika child table may or may not. Unaruhusiwa kuinsert data kwenye child table. May ni kwamba endapo data hiyo ime-exist katika mother table. Huruhusiwi kuinsert data katika child table ambayo haija-exist katika mother table. Vipi kuhusu kwenda kinyume na hizi default constraint? Hizi ni database constraint. Kwenda kinyume, kwenda beyond na hizi default database constraint, manake itabidi uforce constraint. Force constraint unaitwa enforcing referential integrity. Kuiforce referential integrity ni kwenda beyond, na hii hapa deletion katika mother table ni impossible kwa sababu data inatumika kwenye child table. Sasa no longer deletion kwenye mother table itakuwa possible. Itakuwa possible kwa kwenda kwa kuweka command hapa inaitwa on update on delete cascade. On delete cascade manake ukifuta katika mother table ifute na kwenye child table. On delete cascade. On delete cascade umeforce referential integrity. Umekwenda beyond na database constraint. Update kwenye mother table ni possible, lakini haita update kwenye child table. Kwenda beyond na hii constraint utaandika keyword hapa inaitwa on update cascade. On update cascade. So now no longer ukiupdate kwenye mother ita update kwenye child. Insertion kwenye mother table ni possible na hii ni by default wala ina shida yoyote. Deletion kwenye child table ni possible. Update kwenye child table ni possible. Insert kwenye child table may or may not. Concept ni kwamba database constraint ya kuforce referential integrity inafanyika katika mother table na haifanyiki katika child table. Kwa nikidelete data katika child table by default, ikiwa umeforce referential integrity, ikiwa haujaforce referential integrity, haita delete data kwenye mother table. Haita delete data kwenye mother table. So ni concept ya kuizingatia. Kwa operations zote za database, yani deletion, updation na insert, ukiforce referential integrity zitafanyika katika mother table. Kwa ukifuta kwenye mother table ita reflect kwenye child. Ukiupdate ita reflect kwenye child. Na vile vile ukiinsert ita reflect katika child. Lakini kwenye child wala hakuna effect yoyote. Kwa enforce referential integrity inafanyika kwenye mother table, lakini inaenda kuwa implemented kwenye child table. Kwa kesi namna hiyo hapa tumeforce referential integrity. On delete cascade, on update cascade. Sometime naweza kusema on delete set default. Set default
itairejesha ile column kuwa katika default constraint. Default constraint ya column ni null, kwa itakuwa set to null. Au on delete set null, bado ita set null the same. Au on delete set no action. On delete no action inarudi kwenye default constraint, kwamba on delete huwezi ukafuta kwenye mother table wakati data inatumika kwenye child table, itarudi kwenye default constraint no action. So baada ya kuelewa concept ya namna hiyo, so na kuja katika table product. Table product itaonyesha hii product imekuwa added na employee gani. So kila product lazima ionekane imekuwa added na employee gani. So hapa nitaongeza hiyo foreign key, nitahitaji hiyo column ambayo ni employee ID foreign key ambayo nilisha-add. Hii hapa itakuwa ni foreign key, then inafanya references to employee, inafanya reference ya employee ID, just column employee ID, then on update cascade katika table ya sales, mauzo ni product gani inauzwa na ni nani ambaye anauza, ionekane kwenye database ni product gani inauzwa na ni nani anafanya transaction. So foreign key hapa zitakuwa hapo mbili. So keyword inaitwa foreign just key, unahitaji hiyo column itakuwa ni product ID as well. Then product ID inafanya references kwenye table ya product, then inafanya reference ya product ID kwenye table hiyo ya product, then on update output cascade. Okay. So foreign key nyingine itakuwa ni hiyo employee ID. So just ni copy hii hapa, ni paste, sorry. Foreign key ni employee ID, foreign key hii hapa, references employee na employee ID on update cascade. So now we database tables zimeshazifanyia modifications, so now tunazipaste katika database yetu. Database save, kwa kupaste nitacopy ya kwanza hii ya employee, itakuja katika hii hapa ambayo ni terminal, nita drop ile iliyokuepo, drop table customers drop table table gani nimecopy, employee, drop table employee, drop table employee. Okay, yakuwa created as well. Okay, now so now just create table department ambayo ni hii hapa, ishakuwa created. So hiyo tayari exist, so just nije ni create table ambayo ni hii hapa employee, then ki execute syntax error, just check error. On delete, sorry, on delete kwa sijamalizia cascade, na on update cascade. So na ngoja kuicopy table employee, kija kuipaste hapa kwenye table hii hapa, paste table, kisha na execute, kija kucopy table hii hapa ya products, just copy, nikija kuipaste kwenye terminal. Just paste ipo, so na drop table products, so nimesha drop, kisha naiweka ile na execute, nakuja kuicopy ya mwisho ambayo ni sales. Just copy sales on update cascade guys, nakuja kuipaste katika terminal. It exist, so now na drop table sales,
na execute na ipaste ile, enter. So tayari kwenye PHP admin. Kuja kwenye PHP admin, database zetu ni hizi hapa, department, employee, product pamoja na sales. Usongeje katika more, kuja katika designer. So now relationship tayari imeshakuwa created ambayo ni hapa. So hii ni employee, then kuna sales somewhere, na product hii hapa, sales hii hapa. So relationship imeshakuwa created kama unavyoona hii hapa. Relationship